welcome the STORYFEST 2023, Mexico, Greece, Russia. Everybody welcome. Greetings from Hotel Diamante de Querétaro. Το μυστικό της καλοσύνης. Eva Petropoulou Lianou. Η κόρη της Ελλήνης. Κόρη μου, φρόντισα για σένα, για τη μελλοντική σου ευτυχία. Μη φοβάσαι. Αυτό που θα σου ζητήσω είναι να μου υποσχεθείς ότι θα έχεις πάντα καλοσύνη. Να μη στενοχωριέσαι για τίποτα. Να μη φοβάσαι τίποτα. Να δίνεις με όλη σου την καρδιά. Μα, Βάβα μου, δεν σε καταλαβαίνω. Γιατί μου τα λες όλα αυτά? Σώπα, και πρέπει να μου υποσχεθείς, κοριτσάκι μου. Θέλω να γεμίσεις τον εαυτό σου με όμορφες σκέψεις. Θέλω να διώξεις όποια αρνητική σκέψη σε τυραννά. Ακόμη και την κακιά σου μητριά και τους ανθρώπους που ίσως να σε ζηλεύουν. Και έκανε και τον πατέρα σου να σε διώξει από το σπίτι. Θα δεις, η ευτυχία θα έρθει γρήγορα και όλοι θα σε αγαπούν. Θα σου πω ένα μυστικό. Η καλοσύνη είναι ανώτερη της κακίας. Η καλοσύνη είναι ανώτερη της κακίας. Μην κρατήσεις πίκρα για κανέναν. Μη θελήσεις ποτέ να εκδικηθείς. Ό,τι κι αν έκαναν οι κακοί άνθρωποι ή η κακιά μητριά, να ξέρεις, στο τέλος θα τιμωρηθούν. Ο καιρός θα τα φέρει όλα όπως πρέπει. Για την ευτυχία σου φρόντισα. Μην ξεχνάς το μυστικό. Η καλοσύνη είναι ανώτερη της κακίας. Η καλοσύνη είναι ανώτερη της κακίας. Άκαρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει. Λαλή πουλί, παίρνει σπυρί κι η μάνα το ζηλεύει. Дитя мое, сыночек мой любимый, покинешь мать, они убьют тебя. Предполагает свободный диалог и демократическое противостояние различных точек. Трагедия пробуждает в душе зрителя сочувствие, сострадание, сопереживание к страдающему герою, который движим благородными побуждениями, но карается за совершенный не по своей вине грех. Одновременно трагедия порождает в душе зрителя страх оказаться в подобной ситуации. В итоге восстанавливается моральный порядок, а душа зрителя умиротворяется и очищается. Аристотель, 384-322 годы до нашей эры. И не молвят. А где место-то? Где погиб твой муж? Земля Факидой кличется, а местность, где путь двоится, в Дельфи и в Давлиду. Когда уж близок был к распутью я, навстречу мне повозка едет, вижу. Упал он на... Не теряй! Маленький, а ты знаешь, что это такое? Это осколки древних сосудов. Их звали амфоры. В них
Жили древние греки, хранили масло, зерно, вино. Они жили очень давно, но так же, как и мы сегодня, они путешествовали, строили города, творили и размышляли об истине. У них даже была такая богиня Дыки. Дыки. Вот она, посмотри, Дыки. И смертные люди, и боги-небожители покорны мне, гибриды. И научат скромности. Непреклонная воля богов, воля слабая, человечья, все подвластно мне, а со мной быстрокрылый Ирон. Над землей летает он шумный, над соленым летает морем златоблещущий Бог. Ослепляя сиянием души, зажигая сердца безумия, он царит над зверем лесным, над чудовищами морскими, надо всем, что живет и дышит, надо всем, что на солнце глядит. И над вами, людьми, царит, беспримерно моя Киприды, беспредельная власть. Κορασίδας νυχτερεύεις και γυρνάς πάνω από τα πέλα και στους πιο απόμερους τους ποιον θα πιάσεις. Дорогие друзья, привет. Dear friend, hello. My name is Slavica Blagojević. Artist name Anicia Crepović from Serbia. I am a writer, I am a journalist and editor magazine Petruška Nastamba from Serbia. I am painting for silk and haiga. Thank you. Better
je stao u svetom danu, dolazeći s bojnog polja. Brzanje tvog ranjenog konja uliva mi se u uši. Mojim Petrosjem, s kapijom od mreže, pauci smrti zauzeti. Crvenim mastilom pišem ti. Trubači sviraju zubrov rog poziv u boj. Na sam dan Božića započeo je i prvi pobio Turke vojvoda Crep Vukoslavić, najveći vojskovođa Balkana. Zavesa na podijumu Kostiju podignuta je. 8 godina kasnije izabraše čudesnu livadu. Livada zelenilo, miris poljskog cveća i tela. Kosov glad. U gnezdo golubice smešteno je groblje. Srbija večno mirisna na božurov cvet. Šestovekovno zatišje pišem ti sada zelenim mastilom. Pred svetim Đorđem spuštam kandilo sveća, aleluja, poput lisičeg repa, praznom molitvenicom materinom, pokrov natopljen krvlju. Za pobedu, za zadatak koji će biti završen. Slovo je Z. Slovo B. Sila pravde. Novo je doba. Tvoje matero stopalo tiho po Hilandaru hoda, boj crnog i belog. Z. Zalazak sunca. V. Izlazak sunca. Zemlja se pokrenula. Nema sunca. Traži se tvoj sin. Goli mrak i mrtvi na sve strane. Sveti gral pustinjom nad pustinjama u nekoj od kamenitih špilja sakriven. Odabran je on, Vladimir Putin, ikonopisac na vlažnom kreču molitvenice, slika pred bledim licem koleno poklonjenije Anisije. Sveti Đorđe ubija Aždaju. Dan potopljen svetlošću grala, razapet đavo u svom adu, s krstom na grudima budi se u meni zora. Zabludu, zablude, mrtvi svoje mrtve zovu, o proklet bio rat! Hello everyone, Namaskar. I am Suchishmita Ghoshal from India. I hope you all are doing really well. Today I am going to take part in the STORYFEST 2023, which is jointly conducted by Center Hellenic Culture Russia and Mentes for Mexico International, in between the countries of Mexico, Greece and Russia. And I show my heartfelt gratitude to all the festival organizers and festival ambassadors, especially Miss Eva Lianou Petropoulou for inviting me to this festival. I am extremely grateful that they have created this platform to showcase all of the creative arts of all the writers, poets, artists, storytellers, to showcase their work across the world. STORYFEST 2023 has the message which says, storytelling, the power of your success. Very truly said. So
without wasting any more time, I would jump into my story, which is recently written, and the title says Different Destinies. Some days when tears don't stop flowing from my eyes, I incessantly search for his fingers to run on my cheeks and caress my tears with his healing touch. I search from the warmth I miss on a regular basis. I search for his sudden hugs from behind. It's been a while since he has gone away from me. Days don't surpass my anxiety without originating more waves of mornings. The last day when he was leaving, I was accompanying him towards the main road. It was a dull evening, carrying a dispiritedness in its heart, with a trail of discordant voices around. The ambience, encircled by the rushing minds, was offering a wide range of disappointments of conducting daily lives. Lightly weighted suitcase didn't add any burden to him. Trudging along the road, he pretended hard not to look into my eyes. Heavy inhales and exhales from both ends were adding more melancholy to the air. My frail, sleek and ailing body was not allowing me to walk longer. My face was covered with the saddest imprints, as well as my heart carried an empty pot of feelings inside. My left hand was tightly embracing his right arm, as if it was the last day it could feel the touch of his body. We uttered nothing in between. The lanes leading to the main road were a little muddy and dusty. The foul air of Delhi was already on top of the news. He gently turned his face to me, and quickly my eyes caught his sight. Our adjoint stair got its briefest of moments, scribbling a lot of interrogative stories beneath a trail of distressing layers. The apprehensions carried alongside the mumbled confusions could easily startle our slowly collapsing minds. His gentle and soft tears could pierce through my heart and leave a vessel of lamentation for my entire life. With a cold and stone-hard voice, he said, reaching the converging point between the main road's mouth and the tail end of the lanes, "You may reach your room now. It's not good for you to walk longer than this in this condition. Your health is weak. Please go. I shall manage from here." I resisted. I was not ready for this shattering moment. I could feel the blood flowing more as I walked a lot. I told him, "Nothing will happen. I shall stand here till you get your sharing cab." He didn't feel good and started insisting me to go. Maybe the heart could not bear more. Maybe he wanted to save both of us from having a catastrophe. He persisted. "I don't want to cause us any more trouble. Please understand and go." As I was about to persuade him a little, one cab appeared and he boarded on this by lifting his luggage. The moments I used to fear a lot finally appeared in front of me with a gushing stroke of wind chilling my spine and numbing my face in a blink of an eye. Before I could understand anything, my hands were involuntarily up and waved a goodbye in the air. My eyes were in his eyes, while he was trying hard not to show any emotions right there, but with the cab proceeding further towards its destination, he was being distant from me. Slowly the cab, full of passengers including him, started reaching more distance and becoming tinier amidst the crowd of many vehicles. At some point, it completely got dissolved and vanished, taking away my sanity in a matter of few seconds. No sooner had it vanished from the crowded road than my feet moved towards the lane engulfing the voids and slided them away from the hustle and bustle of the market.
My entire body was set in tremors. It could not sync with the ongoing events around. In the middle of the road, the brisk steps became brisker and turned into a quick run towards my home. Anxiety got heightened with the accompanied emotions, making me imbued in restlessness to count the passing seconds. All the activities and misleading thoughts were making me panicky, as if I was trying to cover a few minutes to my home into a destiny to be closing in seconds. As I reached my home, gasping hardly with my heart pounding insanely, sooner I found myself in the clasp of acute desolate feelings. Eyes could not put a lock to my tears, subliming me in an abyss of desperation. While losing all my mind, my heart was badly beaten up by the several encounters of our last moments of being adieu. I clutched the blanket scattered around my bed and pulled it over me. I shrunk myself away from all the lights burning my eyes. I sheltered myself under the blanket. I felt like quitting. I had no way left to consolidate the fragile pieces of my mind. While the sobs got heavier, I lost track of time. All I could remember was a few dark moments, from turning bloody to dispersing into a clutter of unrecognized feelings before completely transcending into a sleepy zone. After a few unremembered hours, my eyes opened. I could feel the strong crunches in my lower belly, resulting in a heavy blood flow. My body felt weightless, and the things running before me were signaling me with dim vibrations. My mouth was dry and I was thirsty. I was lagging behind the occurrences around me. I managed to drag my hollow, fatigued body out of the bed and headed towards the balcony with slow and frail steps. It was a cold midnight of March. I stood up there, strongly gripping the railing of my balcony with my weak fist and listening to the clock ticking. 2 a.m. in the night felt like a ghost, eating my time faster than the speed of light. Fingers in my feet had no sensation. 7 hours have already passed since he left for his home. I could not believe I was alive and experiencing the consequences of a separation which agonized me to a point where I was swayed away between the lethal affliction and the collapsing health conflicts. Atoms of my cell were tired with this rivalry of mental, emotional, and physical war. I sat on the chair, silently passing the rest of the night gazing at the stars. It was one of the loneliest nights in my life, when my body wanted to be tightly hugged and my mind to be sheltered in a palanquin of unwavering love. Since that day, I have passed almost a couple of weeks pirouetting my sudden departure from consciousness and meandering gently through my daydreaming of his return quite a few times. My eyes dried after a few days, as if this untamed and unbalanced melancholy would not bring any harmony to their teardrops. I used to sit on the floor of my balcony, silently watching the noontime planting itself into a captivating golden hour, and I could hear his voice urging for a small photo session. Meanwhile, on a desolate day, soft music trickled down my veins to harmonize my restlessness as I gently turned on YouTube to listen to his favorite ghazals. On the most helpless day, I had started hallucinating a scenario that could put my heart in a paradise and my body in an earthly disdain. I visualized him standing next to me, putting his arms around me inside a vast meadow of wildflowers, dandelions sequenced next to it. I imagined him putting some kisses on my forehead, eyes, and cheeks, cupping my face gently with his palms. As I started dreaming all of these, my eyelids trembled in translucent twitches. Pioneering to his absence, transitioning into my absolute misery, I could feel the void churning my room during nights. Sometimes when I cooked something good for myself, I used to heave a long sigh. The stage of horrification in my head could drown in my shrunken face, coalescing with my helplessness.
he used to call sometimes, explaining to me how much he used to miss me in some feeble, pale words. I could not navigate through his good for myself. I used to heave a long sigh. The stage of horrification in my head could drown in my shrunken face, coalescing with my helplessness. He used to call sometimes, explaining to me how much he used to miss me in some feeble, pale words. I could not navigate through his delineated feelings as they sounded too small to be measured in front of my ocean of downheartedness. Finally, after a span of 3 long weeks, I had my ticket booked for my hometown. When I was packing my luggage, I could recall him busy packing. I gently smiled, awaiting for a little tenderness sipped through my mind to prevent it from going backwards and collecting moments from the past. A tapestry of underdeveloped emotions rushed to line up as I could not shuffle my urge to meet him for once before I could leave for my home. As I started pulling my luggage along, many attachments marched past, making me burdened. Unprepared, I silently sat up with my legs crossed and my left hand softly put over my right hand. The cab reached the railway station on time. I boarded my train, preparing myself for a long journey of almost 1.5 days. While the minds connected through a cord of trust and connection, destination played an egregious role in bifurcating our journeys. All I could ask was the time to pierce a shuttle hole in its breath, stop itself from running along, and bridge me where the elixir of minds would be concatenated beyond the barriers of difference. Thank you so much. Namaskar. Hello, this is Tawfiq Johur from Dhaka, Bangladesh. I have been invited for STORYFEST 2023, Mexico, Greece, Russia. I am invited by Honorable Poetess from Greece, Eva Lianou, and the Honorable Organizer of 1000 Times Mementos for Mexico, Dr. Giannitsi, Eureka, Tiburcio. Thank you for inviting me and giving me this opportunity. Now I am reading one of my poems. The title of the poem is Malutinagar 1. I see a white sky while looking up. Sometimes blue, sometimes pink. Have I ever seen it enough? Down there, the adolescents float like river Kostas. I counted all the waves and kept them in the pocket of my blue Punjabi. I have surprisingly seen the ruin of the banyan tree, which cracked and got uprooted in the soil one day. Several nests have disappeared. Chanmari Ghat and the ferryman Lalo become the golden past hidden in the hard disk of memories. The boyhood of witnessing grass eating of the buffaloes. It refers sitting on the planquin of memories. Does Shahjahan of our neighborhood still play the flute? Sitting under the Kadam tree beside the river of Kostas. Does someone still ride on the tires of cycle and shout, "Will you take chocolate?" I long to hear them. The mirror of my memory comes with the vision of Kanu uncle and selling hair ribbons, bangles and lipstick in the moving market of yelling, "Take bangles, ribbons, earrings." While opening the baggage of my memories, I myself kneel down before them.
Oh, the pink afternoon of kite flying in my adolescence of Malutinagar beacon my repeatedly. Thank you very much for giving me the opportunity for STORYFEST 2023, Mexico, Greece and Russia. Good day to all. My name is Alexander Kabyshev. I'm poet and writer from St. Petersburg. Today I am coordinator from Russia to such interesting festival of Mexico, Greece and Russia. Best wishes for all participants, and my poem for you today with title «Streets of St. Petersburg». Есть много улиц в Петербурге. Они стройны, как в Люксембурге, широки, как Нью-Йорка авеню. Эти парижские бульвары, что люблю. Трезубец Невский или же шоссе, красивы чем-то они все. И если на одних история теснилась, то на других на полосы делилась. Идти по ним, как плыть по морю, дать волю шагу на просторе. И кто бы знал, куда прийти, числа тех улиц не найти. Good morning, I am Emanuele from Italy. Now I am Rio Bella of Gallipoli. Thanks Eva for invitation. I am so honored. I read my poem in Italian language and English. A mia nonna Ida. Paper Spine Cactus. Sembravano i nastrini di raso bianco che intrecciavo da bambina. La tua eleganza nella raffia bianca, il tuo ricordo depositato sul marmo, un'opunzia con gli aghi di carta che mai riferì. Emanuele Rizzi. To my grandmother Ida, paper spine cactus. They looked the satin ribbon white they used to weave as a child. Your elegance in the rough and white, your memory deposited on the neighbor, an opuntia with needle pepper that never yacked me. Hello? Thanks, Eva. Hello, my name is Angela Zissa and it's an honor to be a part of this group. And thank you for the opportunity to share my poem. Happy to see and listen your story. I'm reading my poem in Albanian language. I hope you enjoy. Qielli pikon. Koha klithi. Nga gërmazi vuajtjes vrerë nxjerr. Pikëlloj. Më pas mbresheron, vërshon hemorragji e plagës. Qielli nga lart sulet, lodh derdh pafund. Toka përthith gjithçka. Vret me heshtje të saj. Oh, që ngrat s'ka ngre për njeriun. Jo për kafshën. Ajo më njëri se njeriu. Me busqeshi histerie flet. Pikëllimi është qëndisur. Bimi shëngrën se ka ngullur rrejnë të thella. Për ty gjithçka. E ti nuk ngre do të krye. Thank you. Good afternoon from South Africa. My name Father George Pitoras. I'm a priest in Orthodox Church in Greek community in East London of South Africa, and I am Greek teacher in the Greek school of the same community. Thank you very much for the invitation. Mrs. Eva Lianou and Mrs. Jeanette Eureka. And I read one foretalk from South Africa, one traditional foretalk. The name is the
the childless woman. Η άτεκνη γυναίκα. Στις μέρες που ο κόσμος ήταν φρέσκος και είχε μόλις δημιουργηθεί από τον Θεό, ζούσε μια γυναίκα που δεν είχε παιδιά. Γι' αυτό λυπήθηκε πολύ και έκλαιγε στα κρυφά. Γιατί ο άντρας της είχε πάψει να την αγαπά, ενώ οι άλλες γυναίκες του χωριού την κορόιδευαν και την έδειχναν με το δάχτυλο καθώς περνούσε. Μια μέρα, όταν κάθισε στην πόρτα της καλύβας της, 2 περιστέρια πέταξαν μέσα και σκόρπισαν τις τάχτες της φωτιάς στο πάτωμα, φωνάζοντας το ένα στο άλλο «Βούκου του, βούκου του, άτεκνη, άτεκνη». «Έρχονται και να με κοροϊδέψουν», είπε η γυναίκα, «γιατί δεν έχω παιδί να σκορπίσω τη στάχτη». Και έσκυψε το κεφάλι της και έκλαψε πικρά. Τότε ένα από τα περιστέρια ήρθε κοντά της λέγοντας «Κάνε μια πληγή στο στήθος σου και άσε το αίμα από την πληγή σου να πέσει σε αυτό το δοχείο. Σκεπάσέ το και άφησέ το να είναι για 9 μήνες. Αλλά όταν είναι το αίμα του φεγγάρι στο φουλ, βγάλε το καπάκι στην κατσαρόλα και θα βρεις παιδί». Η γυναίκα έκανε όπως πρόσταξε το περιστέρι και για 9 μακρινούς μήνες φύλαγε το δοχείο που βρισκόταν σε μια γωνιά της καλύβας, απορώντας και αναποδογυρίζοντας στην καρδιά της τα λόγια που είχε πει το περιστέρι. Όταν το ένα το φεγγάρι κρέμασε μια μεγάλη χρυσή μπάλα στους ουρανούς, γονάτισε μπροστά στο δοχείο, σήκωσε το κάλυμα και εκεί μέσα βρισκόταν ένας όμορφος άντρας, παιδί, πιο δυνατός, πιο ωραίος από οποιοδήποτε μωρό που γεννήθηκε μέσα στο κράλ. Ενώ γονάτισε η γυναίκα, άκουσε ένα ξαφνικό φτερούγισμα και μέσα από την πόρτα της καλύβας πέταξε ένα περιστέρι. «Τύλιξε το παιδί σου με κουβέρτες», έλεγε. «Τύλιξε τον καλά και κρύψε τον από τα μάτια για να μην το δουν οι άλλες γυναίκες». Τότε το πουλί πέταξε έξω στο φως του φεγγαριού και το πήγε στο πέσω μέρος της καλύβας για να μην το δει κανείς που πέρασε. Του έδωσε αρκετό φαγητό για έναν άντρα, όπως είχε πει το περιστέρι, και ιδού προτού δύσει ο ήλιος την επόμενη μέρα από αβοήθητο μωρό είχε γίνει ένας νέος, ψηλός και αδύνατος σαν δενδρίλιο άντρας. Όταν έπεσε το σκοτάδι, η γυναίκα άναψε μια φωτιά στην καλύβα της και κάλυψε ξανά τον γιο της με κουβέρτες, καλώντας τον να μείνει ακίνητος μήπως τον δουν. Εκείνο το βράδυ ο άντρας της επέστρεψε από μια κυνηγητική αποστολή. Ήταν κουρασμένος και κάθισε να ξεκουραστεί ενώ εκείνη ετοίμαζε το δείπνο του. Ούτε κατάλαβε το αγόρι που ήταν κρυμμένο στο πίσω μέρος της καλύβας. Όταν η γυναίκα υπηρέτησε τον άντρα της, πήρε μια μερίδα και έβαλε στο γιο της λέγοντας «Φάε αυτό, παιδί μου». «Τίνος παιδί είναι αυτό?» ρώτησε ο άντρας. «Σε ποιον δίνεις κρέας?» «Στο γιο μου», απάντησε η γυναίκα. «Μα δεν έχεις γιο?» αναφώνησε. «Όχι, αλλά έχω», είπε εκείνη. «Τα περιστέρια μου είπα να βγάλω αίμα από το στήθος μου και να τα αφήσω να ξαπλώσει σε μια γλάστρα μέχρι να γίνει παιδί. Άκουσα τη σοφία τους και ιδού ο γιος μου». Ο άντρας χάρηκε και η γυναίκα χάρηκε, γιατί της είχαν αφαιρέσει πια από τη ζωή τη μομφή της ατεκνίας. Έζησαν μαζί με ειρήνη και ευτυχία μέχρι το τέλος των ημερών τους. Και ο άντρας αυτός έγινε ένας μεγάλος και δυνατός άντρας, ένας πολεμιστής της φυλής των Κόζα και σώζεται ο μύθος έως σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας είπα ένα λαϊκό παραμύθι από την νοτιοαφρικάνικη λαϊκή παράδοση. Καλό σας βράδυ. Hello, I am AMJLHAC from Greece, poet and writer. I want to thank my dear friend poet Eva Lianou Petropoulou and my beloved poet Jeanette Eureka Tiburcio for this nice invitation and congratulate them for this excellent initiative. Η μάγισσα Πετρίνα και το μαγεμένο δάσος. Κάποτε σε μια χώρα μακρινή
υπήρχε το πιο παράξενο βασίλειο του κόσμου, όπου όλα επιτρέπονταν εκτός από την είσοδο στο δάσος που ήταν μαγεμένο χρόνια τώρα από την αφέντρα του, τη μάγισσα Πετρίνα. Πολλά χρόνια πριν, κανείς δεν θυμάται πόσα, όταν εκείνη ήταν νέα και όμορφη και είχε ερωτευτεί το βασιλόπουλο της χώρας. Όμως ο γεροβασιλιάς δεν θέλησε ποτέ να κάνει νύφη μια φτωχή και άσημη κοπέλα και προτίμησε να παντρέψει το γιο του με τη βασιλοπούλα του γειτονικού βασιλείου, κάνοντας έτσι τη χώρα του πανίσχυρη. Τότε η Πετρίνα, απελπισμένη καθώς ήταν, έκανε συμμαχία με την κακιά της νεράιδα και αποφάσισε να ζήσει μόνη στο δάσος, κοντά στο παλάτι και τον αγαπημένο της. Όμως κανείς δεν μπορούσε να πλησιάσει εκείνο το δάσος, γιατί αν τον έπαιρνε είδηση η Πετρίνα, τον πέτρωνε μόνο μιας, τον έκανε άγαλμα για να εκδικηθεί την άρνηση του γεροβασιλιά στο γάμο της με το γιο του. Έτσι πήρε και το όνομά της, Πετρίνα. Πολλοί μάλιστα πίστευαν ότι στην πραγματικότητα η Πετρίνα περίμενε πάντα τον αγαπημένο της. Βέβαια υπήρχαν και οι ρυψοκίνδυνοι που έμπαιναν στο δάσος να κυνηγήσουν, να μαζέψουν μανιτάρια, βότανα και να γυρίσουν πίσω ζωντανοί χωρίς η Πετρίνα να τους πάρει μυρωδιά. Αυτό το κακό όμως έπρεπε κάποτε να σταματήσει. Έτσι μια μέρα ο βασιλιάς κάλεσε τους πιο γενναίους στρατιώτες του να πάρουν μέρος σε αυτή την περίεργη αποστολή με σκοπό να απαλλάξουν το βασίλειό του από τη μάγισσα. Της αποστολής αυτής αρχηγός ήταν ο γιος του βασιλιά, ένας ψηλός ξανθός άντρας με μεγάλη γενναιότητα. Ξεκίνησαν πολύ πρωί για το δάσος μια μέρα και όταν ο ήλιος φάνηκε ήταν όλοι ήδη στο εσωτερικό του. Σε ένα ξέφωτο αποφάσισαν να σταματήσουν την πορεία γιατί άκουσαν κάποιο περίεργο θόρυβο. Πράγματι, δεν έκαναν λάθος. Στην άκρη του ξέφωτου εμφανίστηκε η μάγισσα Πετρίνα, έτοιμη να σηκώσει το μαγικό ραβδί της για να πετρώσει όλους τους στρατιώτες. Όμως σταμάτησε ξαφνικά. Κανένας δεν κατάλαβε γιατί. Ο ήλιος έπεφτε πάνω στη λαμπερή στολή του βασιλόπουλου και η λάμψη την τύφλωνε. Δεν μπορούσε να διακρίνει τα χαρακτηριστικά του και είχε μπερδευτεί. Πέταξε χάμω το ραβδί της και σαν υπνοτισμένη άρχισε να βαδίζει προς το μέρος του προφέροντας λέξεις ακατάληπτες και ένα όνομα βασιλικό από το παρελθόν. Το όνομα του αγαπημένου της που τόσα χρόνια περίμενε και νόμιζε ότι ήρθε να την πάρει. Τότε βρήκαν την ευκαιρία που περίμεναν οι στρατιώτες. Πρώτος ο γιος του βασιλιά σήκωσε το τόξο και έριξε το δικό του βέλος και κατόπιν οι υπόλοιποι άντρες. Η μάγισσα Πετρίνα σωριάστηκε με μια στο έδαφος και ένα μεγάλο βουητό συνόδευσε την πτώση της. Το σώμα της πέτρωσε και την ίδια στιγμή θρηματίστηκε κάνοντας ένα μικρό σωρό άμμου στο μέρος που έπεσε. Την ίδια στιγμή από κάθε γωνιά του δάσους ξεπρόβαλαν άνθρωποι που όλα αυτά τα χρόνια η μάγισσα Πετρίνα είχε μαρμαρώσει όταν προσπάθησαν χωρίς επιτυχία να διαβούν το μαγεμένο αυτό δάσος. Όλοι μαζί, ελεύθεροι πια, γύρισαν ευτυχισμένοι στο βασίλειό τους και συνέχισαν να ζουν ειρηνικά τη ζωή τους. Greetings from Cyprus. I'm Eva Lianou Petropoulou and I will recite a story from the war of 1974 in my country. Σαν σήμερα, ένα απεράντο καραβάνι από οχήματα, τραχτέρ, φορτηγά, ιοταχή, ημίγυμνους πεζούς, άλλοι κουβαλώντας τα κοπάδια τους, άλλοι μερικά βασικά είδη για καμιά διανυκτέρευση, κατέβαινε από Μεσαωρία, Αμόχωστο, Καρπασία και περνούσαν έξω από το πρώτο τελευταίο σπίτι του κοριού στο Αυγό, το δικό μου, κατευθυνόμενοι προς τις αγγλικές βάσεις για να γλιτώσουν από την επικείμενη έναρξη του δεύτερου γύρου του πολέμου μετά την κατάρρευση των συνομιλιών στη Γενέβη. Όπου να είναι οι Τούρκοι θα ξανάρχιζαν
τους βομβαρδισμούς, τους βιασμούς, τις δολοφονίες, τις εκτελέσεις εν ψυχρό, τη βιαιότητα και την αγριότητα του πολέμου. Πολλοί έκαναν στάση, έμπαιναν στην αυλή και ζητούσαν γάλα για τα παιδιά, νερό, φαγητό, ρούχα για να αλλάξουν. Η μάνα και ο πατέρας, εκτός από τις κατσίκες που μας εξασφάλιζαν το γάλα μας, μεγάλωναν σε ένα κλουβί στην αυλή και κουνέλια και σε ένα άλλο κοτόπουλα. Έστεσα στην κουζίνα ένα μικρό συνεργείο, έσφαζαν ένα-ένα τα κουνέλια και τα κοτόπουλα και τα τηγάνιζα με πατάτες και όσοι έμπαιναν στην αυλή πεινασμένοι έτρωγαν και έφευγαν. Κάποιοι γνωστοί από παλιά, μη έχοντας που να διανυχτερεύσουν, έμεναν να κοιμηθούν στην αυλή μας, άλλοι τραβούσαν μέσα στα περιβόλια και χωράφια για να κοιμηθούν κατάχαμα. Κάτω από μια πορτοκαλιά μια γυναίκα σφάδαζε από τους πόνους. Ήταν στο μήνα της και ήρθε η ώρα του τοκετού. Μαζεύτηκαν οι γυναίκες για να ενώσουν τις γνώσεις τους και τις εμπειρίες τους και να βοηθήσουν στον τοκετό που δεν άργησε και ένα υγιέστατο κοριτσάκι ξεπρόβαλε στη ζωή μέσα στη δίνη του πολέμου. Οι γυναίκες άναψαν ξύλα να ζεστάνουν νερό, να καθαρίσουν το παιδί και ξέσκισαν τα φορέματά τους για να το τυλίξουν. Οι βομβαρδισμοί άρχισαν ξανά, οι μάχες συνεχίζονταν και στο δεύτερο γύρο. Η μέρα κατοίκον περιορισμός, τις νύχτες στη σκότηση και κατάστρωμα για ύπνο στην αυλή ομαδικά. Αλλά πού να κλείσει μάτι κανείς ακούγοντας όλη νύχτα τις ρηπές από τις μάχες. Ησύχαζαν κάνα 2 ώρες από τις 2 μέχρι τις 4 τα ξημερώματα και ξανάρχιζα. Την επόμενη μέρα τρέχαμε να δούμε τους καταλόγους με τους νεκρούς. Ένα-ένα τα ονόματα και ήταν συχνά παιδιά της καθημερινότητάς μας. Άλλοι στην εφηβεία τους, άλλοι λίγο μεγαλύτεροι που έφευγαν αφήνοντας πίσω γονείς και αδέρφια αραβωνιαστικές και συζύγους και παιδιά να οδύρονται. Οι στρατιώτες μας άρχισαν να υποχωρούν. Κάποιοι από αυτούς κατέφυγαν στο σπίτι μας με τα όπλα τους. Είχαν κατακόκκινα μάτια, αγριεμένοι, αξίριστοι για μέρες, με μακριές γενιάδες και τα στρατιωτικά ρούχα κολλημένα στο πετσί τους. Το πρώτο που ζητούσαν ήταν να πληθούν και να αλλάξουν ρούχα. Η μάνα μοίραζε τα ρούχα του αδερφού μου, που κι αυτός πολεμούσε στον πύργο τηληρίας, ευχόμενη να γυρίσει σώος από τις μάχες και τους βομβαρδισμούς και να παίρνει καινούρια. Τα μοίρασε όλα και έμεινε το τελευταίο πουκάμισο που είχε αγοράσει στην τελευταία έξοδό του από τη γειτονοπούλα μας, την Παρασκευούλα, που ήταν σαν αδερφή μας και δούλευε σε ένα μοντέρνο κατάστημα. Η Παρασκευούλα ήταν συνομήλικη του αδερφού μου και ήταν και ομογάλαχτη. Οι μητέρες μας θύλαζαν και τους δύο μια φορά η μία η άλλη, ανάλογα την περίσταση στο καθημερινό τους πρόγραμμα. Η μητέρα μου πήρε το τελευταίο πουκάμισο του αδερφού μου για να το δώσει κι αυτό και τότε παρενέβη η Παρασκευούλα λέγοντας πως αυτό το είχε αγοράσει πρόσφατα και δεν προλάβει να το φορέσει και να μην το δώσει. Να έχει κι αυτός κάτι να φορέσει όταν θα γυρίσει θεία. Τότε η μάνα μου, που έκρυβε αδέξια την αγωνία της για την τύχη του αδερφού μου, ξέσπασε σε ατελείωτα κλάματα που μέρες καταπίεζε μέσα της για να μην μας στεναχωρήσει. Οι στρατιώτες, αφού άλλαξαν ρούχα, ξεθεωμένοι από την πείνα και την κούραση, ζήτησαν ένα πιάτο φαγητό και μια γωνιά να κοιμηθούν. Αφού ξεκουράστηκαν μερικές ώρες, έγιναν πιο ομιλητικοί και μας συστήθηκαν. Ο ένας ήταν από το Τρίκομο, ο άλλος από Μαραθόβουνο, ο άλλος δεν θυμάμαι από πού, και ήταν μαζί και ο Βαγγέλης από την Πατηλία, αδελφός της Θείας Σοφίας. Μας μίλησα για τις άγριες συνθήκες των μαχών, την προδοσία που υπήρχε από τη Χούντα και τη βίωσαν κατάματα όταν αναζήτησαν τον Ελλαδίτη χουντικό αρχηγό της ομάδας τους και εκείνος είχε γίνει άφαντος και δεν τολμούσαν να το πιστέψουν αυτό που συνέβαινε. Έτσι παραδώσαμε και τα υπόλοιπα χωριά μας και την αμόχωστό μας στα χέρια του εχθρού. Ευχαριστώ πολύ. Dear friends, I'm Giannitsi from Italy, poet and story writer. I'm so happy to be here present at STORYFEST 2023, Mexico, Greece and Russia, and I'm very grateful to Eva Lianou Petropoulou and Jeanette, Eureka, Tiburcio for this opportunity that they gave to me, inviting me. I'm going to read my micro story, Loneliness. Evening I arrived at once after a hot sunny day. Fresh air and light wind were all that people needed to end this Saturday day.
He was sitting in the park and drinking his beer, waiting for her to come. He was so excited. First time in his life he was interested in one woman in this way. He could only say he got in love in an instant. She was most beautiful girl he ever saw. Long dark hair and big blue eyes. Tall and slim. She looks like tender butterfly. He was sitting and waiting and waiting. Hour after hour, drinking already his fourth beer. And he started to be a bit nervous. Would she come or not? Maybe she was not so interested in him. Then he remembered all those girls he dated but never arrived to the appointments. He was used to play with feelings with others. But now he's on the place of other. Maybe the girl with blue big eyes now is going to let him pay all he did in the past to other girls. Dark already covered the park, and the kids who were playing went to their homes. He felt alone in this desert place. His eyes filled with tears. He got up and slowly walked through the park when he spotted an old lady sitting on the bench. He approached her and gently gave her roses. She smiled so happily. For a long time, nobody offered her flowers. Thank you, dear friends, to listen to me. Hope to see you again very soon. I'm so happy to be here. Have a great day. Hi, my name is Christy Rains, and I'm from the United States of America. And I was asked to be here today to read one of my stories from The Princess and the Lion. I'm reading one of my short stories out of it called The Prayer. But first of all, I'd like to thank my dear friends Jeanette, Tiburcio, and my dear friend Eva Petropoulou, who actually asked me to come and read. I'm amongst so many wonderful authors and poets, and I know this event is so special, so I was so glad to do it, and I was thrilled that I was asked. So here is my story called The Princess and the Lion, and I introduce the prayer. The day came that the princess had been preparing for all of her life. She was a warrior for the lives of all mankind. The lion who had been with her and trained her all of her life for this moment left her side at the crossroad. He was not allowed to go any further with her in her journey. Now it was a time for her to face the evilness in the world. The princess could see what was coming ahead. She smelled the scent of death and the evilness in the air. She knew the time was near to face this battle and take a stand, but for once, she knew fear. And she knew she would have to battle it alone. But her armor that the great Father above had fashioned for her would protect her. She wore the belt of truth, the breastplate of righteousness, the shoes of peace, the great shield of faith, the helmet of salvation, and the sword of the Great Spirit. All she had to do was believe in their powers, that they were blessed upon by her Father, and not look to her right or to her left, but straight ahead. The lion was not able to be with her physically this time, because it was a battle for humanity. A battle between good and evil, a battle for peace, and a battle of the heart and soul. A spiritual battle, so to speak. It was time to stand firm because the end was coming. She knelt down while evil was all around her, and then she prayed. Almighty Father above in heavenly places, show me how to fight this battle. Open your hallowed book
and point me towards the right road. Let me read your perfect words to complete this battle. I am so afraid for once in my life, but I will go through this battle to save the generations to come and to save all I love and all they will love for years to come. It would be a battle that would drag her down to the gates of hell, where she would fight all the evil that lurked beyond it. Her heart was heavy, and she wept, but she knew it was her calling, her journey, and her truth. Now she raised her head and felt the strength that shined within her. She now was ready for that battle, and she walked to the edge of the valley of death, as they call it, that would lead her to the depths of evil itself, where she would come face to face with the evil that lurked below her. She looked down into the valley, took a deep breath, and with a mighty warrior yell, she jumped. Thank you. He had noticed that luminous flying spot for some days now, while he was swimming close to the sea caves. It was like hovering above the water. When he saw it for the first time, he didn't pay much attention, thought it was some kind of insect. But as the days were passing by, and that thing was there every time he was approaching the entrance of a cave, he started having a feeling that he was being watched by that thing. He knew that feeling this way was totally foolish. To get rid of those silly thoughts, he decided to find out what that thing was. One morning, he spotted that flying thing close to the entrance of the last cave and started swimming towards there. Soon, he realized that the closer he was getting, the deeper in the cave the thing was going. He stopped swimming for a while, and the thing stopped flying too. What kind of tricks his mind was playing to him, or maybe his loneliness. He started swimming again, thinking that there was no mystery, and he was determined to prove it. He reached the inside of the cave. It was quiet and semi-darkness. It was like he left behind him a world and entered a different one. He wished that the end, that he knew it was close, would come that very moment, far away from everyone and everything, in silence, in secret. He got out of the water and sat on the rocks. He looked around. For what? For fairies? Was he losing his mind? But if he was, what difference would it make? He welcomed that idea. He didn't care if he was getting crazy. He didn't care if he got lost in that cave. It would be much better than an end in a hospital room. He stayed like this for long, when at some point he saw out of the corner of his eye something moving. It was that luminous thing, and it was close to him. He wondered why he didn't feel surprised. It was like he was ready for this, like he was waiting for something familiar. The serenity he was longing for was finally inside him. Was he actually seeing that thing, or it was the way his mind discovered to deal with the unavoidable? Well, it didn't really matter. He was calm at last, and that was the important. He reached out his hand, and she flight and sat on his palm. "We meet again," she said. He remained silent, staring at that face that he knew so well, lost through the years, but not forgotten. Memories, wounds, mistakes, all of them flooded his heart.
Don't remember the bad ones, she said, only the beautiful moments. She unfolded her wings, flied close to his face, and kissed him like she used to kiss him. Gently, softly. Sleep now. I'll be here. Buenos dias, yasas, zdrastuvuycha. Hello everyone, I'm Tasneem Hussain from Bangladesh. I'm a multilingual poet, fiction and op-ed writer, translator and trainer. I take this opportunity to thank the management team of STORYFEST 2023, Mexico, Greece, Russia. Love and compassion. That's the story I'm going to read today. Once upon a time, in the land of the clouds, there was a dazzling fairy, Verona. She was as beautiful as her heart. She loved every living being on earth. She would lie on the clouds and float over the world, charmed by the beauty of the universe. One day, she descended on earth. She sang and danced around in a garden, when suddenly she heard a scream. She rushed towards the sound and saw a beautiful bluebird lying on the ground, bleeding. An arrow on its wings has pinned it down to the ground. She ran there. Hello, bluebird. What's your name? How did you get hurt? I am Indigo. I was hopping and singing on the trees when this arrow hit me and I fell on the ground. Suddenly, everything around them started shaking. As they looked around, they saw this one-eyed big monster thumping his way towards them. Yes, I shot you with an arrow because I want to take you to my land in the mountains for my children to play. I am the giant Caliban, king of the mountains. Verona was tiny, but very brave. She stood in front of the giant and said, You cannot take him. He needs to be taken care of first. Don't you see? He is injured. What? How dare you defy me? He pushed her aside. She fell on the ground, and again she rushed towards the bird and tried to take out the arrow. Seeing the blood, Verona felt sorry, and tears swelled up her eyes. As the tears started falling on the ground, flowers started growing everywhere. Caliban was surprised. How are these flowers growing? These are flowers of compassion and love. These grow everywhere and spread on all the places when people are kind. The giant was impressed. He asked her, Would you go with me to the mountains and show these flowers to my children? I will happily let the bird go. Yes, I will, but let me tend to his wound first. Caliban agreed. Verona tended the bird with love. When her tears fell on the bird, it turned into a handsome prince. Caliban and Verona were awestruck. How? Both shouted. I was once a prince in the far-off land of stars, but I was turned into a bird for lying. Lying is prohibited in the land of the stars. The spell would only be broken with love and compassion, I was told. He kissed Verona's hands and asked, Would you marry me? Verona happily agreed. Caliban was overcome with emotion as compassion multiplies. He requested both of them to go with him to his land of the mountains to meet his family. They agreed and stayed with them for a week. Later, both Verona, the fairy, and Indigo, the prince, returned to the land of the stars and got married in splendor. Then they both traveled the world, floating on the snow-white clouds, spreading compassion and love. The world became one big family, surrounded in peace and happiness. Such is the magic charm of love and compassion. Thank you. Mallarionade,
egilsa boshim. Tortqilab qo'limdan olsalar oshim. Qaramang ko'zimdan oqsa gar yoshim, tirgagim, suyanchim bo'ling bardoshim. Faqat menga qarab yig'lamang ona, bu yurak yarodir, tig'lamang ona. Gohida do'stlarim ketsa yonimdan, ayrilsam bir kuni bu zabonimdan. Barcha shod kunlarim chiqsa yodimdan, qiynalib ketsam jonimdan. Faqat menga qarab yig'lamang ona, bu yurak yarodir, tig'lamang ona. Mayligar omadsiz qizingiz bo'lay, yoki bu hayotda guldayin so'lay. Gohida yig'lasam, gohida kulay, omonat jonimni Xudoga beray. Faqat menga qarab yig'na, bu yurak yarodir, tig'lamang ona. Bir kuni hayotda omadni quchsam, hurmat va izzatda osmonga uchsam, sizlarga arzirli bir farzand bo'lsam, elimning, xalqimning duosini olsam. Faqat menga qarab yig'lamang ona, bu yurak yarodir, tig'lamang ona. Hello, dear friends. I'm Jordanka Getsova from Bulgaria. I'm a landscape architect, teacher, and writer. I would like to congratulate all the participants and organizers of STORYFEST 2023 Mexico, Greece, Russia. Special thanks for the chief organizer Jeanette Eureka Tiburcio Marquez, General Secretary of UHE and President of Global MMX Mexico. Special thanks for Eva Lianou Petropoulou, President of Greece of MMX and UHE. And very special thanks for Rosalia Alexandrova, President of MMX for Bulgaria, for invitation and support. I would like to read my poem Enlightenment. The video can be broadcast for free of Cadena Global TV and other medias. Enlightenment. Who lives in blindness won't forgive the miracles I tell. If only did they listen to the rain dictating gently to the roadway. Sip of life, a dancing water spring coming from so far away glaciers. The solid ground is conquered by the will, the fragile sprout of flower. In the veins of ox's leaves, the sun embroiders all day summer lace of heavenly calligraphy. The one who sees can read the script of their destiny and choose to bear our cross for life. I stand in wicked time for magic and keep a grain of fate in handful soil, so no one steals it. Thank you. Hi, dear friends. My name is Radka Tanasova Topalova from Bulgaria, Plovdiv. My heartfelt gratitude to Jeanette Eureka Tiburcio Marquez and Eva Lianou Petropoulou and Rosalia Alexandrova, and love my cantata of peace, Guryoshi, and Nanoto Milov would love sent today. Кантата на мира. В нощта се ражда изгрева. В различни часове, посоки, събират тихо мед пчели, а мравките гнева. Свещената кантата на мира. Влюбена есен. Нежна, влюбена и златна, на брега е есента. Сбрала гроздове и лято, цветовете на дъга. И набира сила в слънчогледа, в душата на озрелия си плод, на реката в бързия надежда, есента ми, влюбена в живота, в нашия живот. Thank you. Esta es una historia
De Axa y Jan Eureka. Había una vez en el estanque una rana gruñona que no se quería tomar su leche. Y entonces su mamá le dijo que si no se la tomaba, no le iba a dar sándwiches de moscas. La rana se puso a llorar y luego a gruñir. Y su mamá le dijo, vamos a ir al jardín, pero tú no vas, tú te quedas. I'm Tanja Ajtić, poet, writer, and art graphic from Serbia and Canada. Ljubav. Toliko ga je volela da je napustila sve i odletela za njim u Nemačku. Prodala je svoja kola i neke sitnice, ostavila dobro plaćen posao i sve ostalo spakovala kao i sve uspomene u veliki kontejner i poslala ga za sobom. Nije prošlo mnogo vremena, shvatila je da nisu jedno za drugo. Vratila se u svoj rodni grad roditeljima. Pomogli su joj da kupi kartu da se vrati u Kanadu. Drug ju je primio. Sve njene stvari stoje još i danas na nemačkom aerodromu. Ostala je bez uspomena, sva u novom. Thank you. Hello to everyone, my name is Türkan Ergür, I am from Turkey. Thank you, my micro story favor. One day a thief breaks into a house. As soon as he enters the house, the thief's eyes begin to search for jewelry and valuables. Quietly begins to stuff jewelry and valuables in his bag. A valuable item dropped on the floor makes a noise and wakes people in the house. Landlord catches thief. The thief tells that he lost his father at a young age and that his mother needed money for the treatment of his illness. Saddened by this situation, the landlord wants to help young boy and undertakes the treatment of his mother. Also, he gives the young boy a job and saves his life. The young boy is ashamed of this favor and vows never to steal again. Sometimes life is full of bad coincidences, but it teaches some people a lesson in humanity. Favor saves lives. Favor destroys evil. Benevolence necessarily always gets rewarded. Favor always men. Doing favor brings people closer to God. Doing favor is honorable work. Favor comes back to human as a reward. Favor is an important value that gives meaning to our lives. Dear friends, I'm Aravni Kevorkian from Bulgaria. I'm Armenian. I'm so glad to be here with all of you in this virtual place. I want to tell you a big thank you. Молитва. Душата ми е храм, към Бог протегнала ръце. Тъмяна моята молитва. В очите ми пламъка на свещ. Преполових фитила на живота си в прегледките на силни мъжки ръце. И щом стигна края, ще искам време, благослов да промълвя за тях, децата ми. Молитва и благослов за мъжете, на които дадох своето сърце. Светът ще разцъфтява цветен и щастлив, осветяван от любовта, която носят те. Любов. Душата си съблякох в тишината. Останах светлина. Светлина. Мека, топла, лековита. Криле от радост ме понесаха към най-дълбокото
на любовта. Hello, my name is Nasira Nazar, a writer and a poetess from Algeria. It's a great pleasure and honor for me to take part in the Mexico-Greece-Russia Story Festival 2023. I'm so thankful to my dear sister, the global Bulgarian poetess, Rosalia Alexandrova, for the invitation. And my heartiest congratulations to all the participants, especially the organizers, Mrs. Eva Lianou and Mrs. Jeanette, Eureka, Tiburcio. Lover of love, I give myself to you, to be hugged by yourself and kissed by the dew. Your elegance is always at wondrous excellence, and your whispers spread magical fragrance. Many times I caught myself thinking of your existence, your colors, your dreams, your smiles, your tears, your life's assurance too. Hello, my name is Gina Dundova Panteva from Bulgaria, a medical doctor and a poet, a member of the Bulgarian Union of Writers. I would like to congratulate all the participants in the STORYFEST 223 Mexico, Greece, Russia. And special thanks to Jeanette Eureka Tiburcio, General Secretary of UHE, to Eva Petropoulou, Mentes for Mexico for Greece President, and special thanks to Rosalia Alexandrova, President of MMPMI-UHE for Bulgaria. The video can be broadcast for free on Cadena Global TV and other media. I would like to read a poem for a small, fantastic town in Bulgaria, which is situated by the sea, and the name of the town is Nesebor. It is in the list of UNESCO heritage. Nesebor. The wooden huts smell sweetly, and roses blossom next to them. Behind the clouds high above, the sun is bursting into laughter. The rainbow is reborn so gently of two auspicious teardrops. A lovely melody is heard. This paradise is my salvation. I'll sit quietly by the sea, will listen to its tender voices, which whisper promises to me that summer can be everlasting for all who are becoming wiser. It's warm again when that old sea comforts you with a soothing wave. Best wishes to everybody. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lasque Botegui, soy escritora y poeta colombiana. Estoy feliz y emocionada de estar acá en este Festival de Historias 2023, México, Rusia y Grecia, unidas por la literatura. A continuación les voy a recitar Cruz de Vida. Es un homenaje a la Cruz Roja Internacional. Flores quebradas adornan los campos, espinas los hieren, los pétalos se desangran hasta morir. En medio de los campos resuenan gritos y caen copos de cristal. Emerge una esperanza cuyo símbolo es igualdad, piedad y compasión. Aquel símbolo que emerge de entre los pétalos heridos se tiñe de rojo. Es un rojo diferente, genera paz y protección, trae esperanza entre los abatidos que anhelan vivir.
aquel símbolo majestuoso se esparce más allá del infinito, más allá de las fronteras invisibles, recuperando y sanando pétalos heridos con amor, mientras en los campos se abraza la hermandad. Gracias. Un beso. Gracias. Chao, chao. Το αερικό. Ήταν η ώρα που το φως αγκαλιάζει το σκοτάδι. Ο Άκης, έφηβος ακόμη, πήρε το μονοπάτι που οδηγούσε στην ταβέρνα του Μπαρμπανικόλα για να αγοράσει λίγο κρασί. Στα μισά του δρόμου άκουσε ξαφνικά μια γυναικεία φωνή να τον καλεί. «Παιδί μου, έλα με βοηθήσεις σε παρακαλώ». Ο Άκης έστρεψε το κεφάλι του τριγύρω, αλλά δεν υπήρχε κανείς. «Μη φοβάσαι, δεν θα σου κάνω κακό. Έλα κοντά μου», ξαναείπε η φωνή από το πουθενά. Αυτή τη φορά ο Άκης διέκρινε στο μισοσκόταδο ένα άσπρο σύννεφο που ερχόταν κατά πάνω του και αισθάνθηκε τη φωνή της γυναίκας απόκοσμη. «Ας το καλό, με περιπέζει η φαντασία μου», σκέφτηκε. Όμως τον κυρίεψε ο φόβος και άρχισε να τρέχει προς την ταβέρνα. Εκεί συνάντησε τον γείτονά του το Θάνο. «Α, επιτέλους δεν θα γυρίσω πίσω μόνος μου», μουρμούρισε με ανακούφιση. Ο Θάνος ήταν φοιτητής, αλλά στον ελεύθερο χρόνο του ασχολιόταν με το θέατρο σκιών. Τα βράδια του καλοκαιριού τέντωνε ένα λευκό σεντόνι ανάμεσα από τους κορμούς δύο δέντρων, το φώτιζε από πίσω και κουνώντας χάρτινες φιγούρες με τη βοήθεια καλαμένιων λαβίδων, έδινε παραστάσεις με πρωταγωνιστή πάντα τον Καραγκιόζη. Ένα κακομοίρι, πονηρούλι και καμπούρι Ρωμιό που ζούσε σε μια παράγκα απέναντι από το σαράι του Τούρκου Βεζίρι. Τα παιδιά διασκέδαζαν πολύ, χωρίς να δίνουν δεκάρα τσακιστή. «Πότε θα δούμε καμιά καινούρια παράσταση?» τον ρώτησε ο Άκης αμήχανα. «Αυτό τον καιρό ετοιμάζω το φάντασμα στο σαράι», το απήντησε ο Θάνος. Ο Άκης άρπαξε την ευκαιρία και τον ρώτησε. «Αλήθεια, Θάνο, πιστεύεις ότι υπάρχουν φαντάσματα?» «Δεν έχω καμιά προσωπική εμπειρία. Η γιαγιά μου διηγούταν συχνά περιστατικά με αναράιδες και φαντάσματα που είχαν τα λιμέρια τους στα δάση, στα άγρια βουνά, στα κεφύρια και τις σπηλιές. Θέλω να σου εμπιστευτώ κάτι, αλλά μην με περάσεις για αλλοπαρμένο», πρόσθεσε ο Άκης και άρχισε να του λέει για αυτό που του είχε συμβεί πριν. Αφού πήρε ο Άκης το κρασί, τράβηξαν μαζί, σιωπηλοί, το δρόμο του γυρισμού. Μπας και δουν το φάντασμα ή ξανακούσουν τη φωνή του, όμως δεν συνέβη τίποτα. Απόλυτη ηρεμία. Ο Θάνος έσπασε τη σιωπή πρώτος. «Άκου, Άκη, είσαι ιδιαίτερο παιδί, λίγο εσωστρεφής, αλλά ευαίσθητος και ευγενικός. Σου αρέσουν οι τέχνες και τα γράμματα και διαφέρεις από τα υπόλοιπα παιδιά της γειτονιάς. Γι' αυτό και σε συμπαθώ ιδιαίτερα. Ίσως μέσα σε όλα αυτά θα πρέπει να σου προσθέσω και το χάρισμα του αλαφροίσκιου του», είπε χαμογελώντας. «Τι σημαίνει αλαφροίσκιωτος?» ρώτησε ο Άκης με αφέλεια. «Είναι αυτός που μπορεί και επικοινωνεί με τον αόρατο κόσμο και τους νεκρούς. Υπάρχουν ψυχές που βρίσκονται παγιδευμένες μεταξύ ουρανού και γης, είτε γιατί έφυγαν βία από τη ζωή, είτε γιατί είναι δεμένες με τα επίγεια. Εσύ, από ό,τι γνωρίζω, έχασες τη μάνα σου όταν ήσουν ακόμα μωρό. Δεν αποκλείεται αυτή η φωνή να ήταν η δική της και να ήθελε να επικοινωνήσει μαζί σου». Ο Άκης, ακούγοντας τα λόγια του Θάνου, ανατρίχιασε. Άρχισε να τρέχει υδρότος από το μέτωπό του και να πλημμυρίζει το γεμάτο απορία βλέμμα του. Είμαι ο Σπυρίδων Τρούσας, Έλληνας, κάτοικος Ιταλίας. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακροάση. Hello, I'm Mmmex from Bulgaria. I congratulate Jeanette Eureka Tiburcio and Eva Lianou Petropoulou. Thank you for the opportunity to share my poem. Огнено причастие. Пърха лудо, жажда пие, огъно пашат. Въздух трепва и просветва, небеса кипят. Блъска, трясва, неочакван, огъно пашат. И звездите знойни, вечно неспокойни, сласно ме горят. Thank you. Привітання. Я, Людмила Садовська із
із Республіки Білорусь. І зараз вам хочу прочитати свій власний вірш «Цаніце час». У кожнага свая радзіма ёсць, дзе нарадзіўся, рос, пайшоў у школу, дзе закахаўся, планаваў свой лёс, ды хутка час ляціць падобна колу. Хачу яго дагнаць, усё паспець, ды з жалем разумею, немагчыма. І толькі памяць, каб душу сагрэць, вяртае ў куточак, дзе радзіма. Бацькоўскі дом, усе разам за сталом, і водар ад бліноў гарачых, з печы, адносіны з павагай і цяплом, і кожны рад з суседзямі сустрэчай. У памяці да дробязей все дні, і строгі погляд бацькі, кепскі ўчынак, і праца, адпачынак всёй сям'і, парады маці, тысяча сцяжынак. Мелькаюць успаміны бы кіно. На жаль, не вернецца назад ужо нічога. Цаніце час, калі з бацькамі заадно. Вяртайцеся да роднага парога. Вялікі дзякуй за увагу. Hello, I'm Lucaslavova from Bulgaria. I congratulate Jeanette, Eureka, Tiburcio and Eva Lianou Petropoulou. Thank you for the opportunity to share my poem. Жилетка от баба. Сънувам ти ръцете с топла плетка и безопасната игла отпред. Събуждам се. Последната жилетка на топлината пази спомен блед. Обличаме и тръгвам аз по пътя на делниците. Времето лети. Ръцете ти прегръщат и опътват през плетката за мен се грижещи. Поглеждаме, когато боледувам. Напомня за лимон, лъжица мед. И да ти видя пак в нощта жадувам, но само твоят дух е с мен навред. Как липсваш ми, а моята жилетка самотно в гардероба си виси. Ти обич вплете, всяка моя клетка по теб тъгува. Днес къде си ти? Тогава чувам някак си гласа ти, през времето достигнал с топлина. И нанизът от спомени богати припомня ми за твоята добрина. Ще пазя песните ти в сърцето и ще ги пея с моите деца. Жилетката ще топли раменете по пътя ми през хладните утра. Thank you very much. Hi guys, I'm Bogdana Gajano from Romania and I like to say stories. And here I have a friend with me who likes stories. This is a bear called Geo. Thank you, Eva Petropoulou, for inviting me to this festival again. And I would like to say a story written by myself. It's called Halloween in the Woods. There was a dark night. Almost all the animals were sleeping, but not Little Rabbit. He could not sleep. He looked on the window of his little house. Outside, darkness and fog. Creepy image. He was scared. Actually, all the time he was scared, but especially at night. Everybody was hunting him. Suddenly, Little Rabbit heard some sharp paws that were scratching his door. Yes. And he heard, "Come here, Little Rabbit. I'm starving. It's Halloween." It was the wolf. He thought about a trick to make the wolf leave and started to play with his voice. "Oh no, it's not Little Rabbit, it's the bear. Are you messing with me? I'm more bigger than you." The wolf was about to be fooled when he asked, "Why don't you open the door then? You should open the door and have a steak of rabbit together." "I don't mind." Okay, I will," the rabbit answered, but he forgot to keep his fake voice. He realized he was exposed and looked immediately in the kitchen. He took a pan, then opened the door
and hit the wolf with the pan and ran away in the woods. In the middle of the woods, Little Rabbit started panicking and thinking, if the wolf is dead, what if he's haunting me now? Maybe he's a ghost. It's Halloween! So he continued running until today. Thank you, Eva, again for inviting me. Don't forget to like stories. Greetings from Salamina, Greece. We are the storytelling team Paramythonthos, Dimitris Malis and Kaliroi Mula. We are going to tell you a story from Congo for a couple, a magician, and a little dog. Όλο το χωριό μιλούσε για την ομορφιά της. Όλο το χωριό, τόσο όμορφη ήτανε. Τα μάτια της σαν τα μαύρα βότσαλα που είναι στη θάλασσα. Η ίδια ελαφίνα στο κορμί, τα μαλλιά της σαν τις γλυκές νύχτες του καλοκαιριού. Σαν περπατούσε λέει μπροστά τους, μοσχοβολούσε τη μυρωδιά των λουλουδιών. Ο άντρας της την καμάρωνε. Ένα πρωί, σαν σηκώθηκε, είδε πάνω στο πόδι της ένα κόκκινο σημάδι. Πήρε λίγο σάλιο στο δάχτυλό της, έτριψε το κόκκινο σημάδι, μα εκείνο δεν χάθηκε. Την άλλη μέρα είδε και δεύτερο σημάδι και όσο περνούσαν οι μέρες τα σημάδια γίνονταν όλο και περισσότερα. Κάποια στιγμή γέμισαν όλα τα πόδια της. Η γυναίκα φόρεσε ένα μακρύ φόρεμα, έτσι κανένας δεν μπορούσε να δει τα κόκκινα σημάδια. Όμως, μέρα με τη μέρα, τα σημάδια γέμισαν τα χέρια της, το σώμα της. Τυλίχτηκε αυτή γύρω-γύρω με υφάσματα. Σαν τα σημάδια όμως γέμισαν το πρόσωπο και το λαιμό της. Η γυναίκα δεν έβγαινε έξω. Ένα βράδυ δεν άντεξε. Βγήκε έξω από την καλύβα της. Πήγε και βρήκε μια γριά που ήξερε στο χωριό. Της είπε το μυστικό της. Της είπε τον πόνο που είχε μέσα στην καρδιά της. «Μπορείς να γίνεις καλά», της είπε η γριά. «Αρκεί ο άντρας σου να πάει να βρει το μάγο που είναι στην άλλη μεριά του βουνού». Και ο άντρας της έφυγε. Άφησε πίσω το σπίτι του και περπάτησε να πάει να συναντήσει το μάγο. Ανέβηκε το βουνό. Έφτασε λέει στην κορυφή του βουνού. Κοίταξε κάτω στα πόδια του. Ένας κόσμος ξένος απλωνόταν κάτω στα πόδια του. Κατέβηκε το βουνό. Ρώτησε τους ανθρώπους που συνάντησε εκεί. Του είπαν πως ο σοφός μάγος βρίσκεται μέσα στο δάσος. Και αυτός τόλμησε να περπατήσει μοναχός του μέσα στο δάσος. Και αυτός τόλμησε να περπατήσει εκεί που έχουν φωλιά τα γρήμια. Και αυτός τόλμησε να περπατήσει στο δάσος τη νύχτα. Και μέσα στη νύχτα είδε λέει μια αναμένη φωτιά. Πίσω από τη φωτιά ένας άνθρωπος, ένας γέρος. Ήταν τα χέρια του βαμμένα με άσπρη μπογιά. Ήταν το πρόσωπό του βαμμένο με άσπρη μπογιά. Καθόταν ο γέρος μπροστά στη φωτιά και ο άντρας επλησίασε, κάθισε κι αυτός κοντά του. Τον κοίταξε ο γέρος. «Τις έφερες στα μέρη τα δικά μου?» Τον ρώτησε. «Για τη γυναίκα μου ήρθα, για τη γυναίκα μου». Και είπε λέει στον μάγο για τα κόκκινα σημάδια, είπε στον μάγο για τον καημό της γυναίκας του. «Θέλεις στα αλήθεια η γυναίκα σου να γίνει καλά? Την αγαπώ τη γυναίκα μου». Και τότε ο μάγος σηκώθηκε από τη φωτιά, έφυγε αυτός και πήγε στην καλύβα του, μια στρογγυλή αχυρένια καλύβα. Σαν βγήκε από την καλύβα κρατούσε λέει αυτό στα χέρια του ένα σκυλί, ένα μικρό σκυλάκι. Πλησίασε τον άντρα και του είπε «Αν θέλεις
να γίνεις η γυναίκα σου καλά, πρέπει να καταπιείς τον σκύλο. Και ο άντρας παραξενεύτηκε. Κοίταξε το μάγο στα μάτια, κοίταξε τον σκύλο, το μικρό σκυλί στα χέρια του και ύστερα κοίταξε στη φωτιά και μέσα στη φωτιά είδε τη μορφή της γυναίκας του. Την είδε, λέει, να κοιτάζει τα κόκκινα σημάδια και να κλαίει. Και τότε άνοιξε αυτό το στόμα του. Άνοιξε το στόμα του και κατάπιε τον σκύλο. Τότε ο μάγος του είπε, «Άκου άντρα, γύρνα τώρα πίσω στο σπίτι σου και θα βρεις τη γυναίκα σου. Να είναι καλά, αλλά πρόσεξε. Διώξτε από το σπιτικό σας τα άσχημα λόγια. Διώξτε από το σπιτικό σας τις άσχημες κουβέντες, τα μαλώματα, τους καυγάδες που χορτάριασαν μες στην ψυχή σας, που χορτάριασαν στην αγάπη σας. Και έτσι θα είναι η γυναίκα σου πάντα καλά, αλλιώς θα αρρωστήσει πάλι». Και εκείνος, λέει, ευχαρίστησε το μάγο, ευχαρίστησε το μάγο και έφυγε να πάει γρήγορα να συναντήσει τη γυναίκα του. Νύχτα ήταν όταν ο άντρας έφτασε μέσα στην καλύβα. Είδε τη γυναίκα του να στέκεται εκεί κατά μεσής. Πάνω στη στέγη ήταν μια μικρή χαραμάδα. Ένα κομμάτι από το φως έπεφτε από το φως του φεγγαριού. Έπεφτε πάνω στο σώμα της, πάνω στο πρόσωπό της. Τι όμορφη που ήταν η γυναίκα του, τι όμορφη που ήταν. Το πρόσωπό της έλαμπε σαν το φεγγάρι, το κορμί της λαμπερό σαν τον έβαινο. Την άλλη μέρα το πρωί περπάτησε στο χωριό και όλοι είχαν να πούν για την ομορφιά της που ήταν καλύτερη και από πριν. Μα οι άνθρωποι ξεχνάνε τα λόγια των σοφών, γρήγορα τα ξεχνάνε. Και έτσι αυτοί πήρανε, λέει, οι δυο τους να μαλώνουν για πράγματα μικρά, για πράγματα ασήμαντα. Γυναίκα, γιατί τώρα που γύρισα στο σπίτι η στάμνα δεν έχει νερό? Πόσες φορές σου είπα, η στάμνα θέλω να είναι γεμάτη με νερό. Άντρα μου, κοίτα να δεις, η στέγη στάζει. Δεν έχεις πάει πάνω να τη φτιάξεις. Πάντα η στέγη έσταζε. Έτσι ήταν αυτό το σπίτι. Ξέρεις τι λέει η μάνα μου για σένα? Να δεις οι δικοί μου τι λένε για σένα. Και έτσι λέει μάλλον, συνέχεια μάλλον. Ένα πρωί ο άντρας έφυγε. Πήγε στο κυνήγι. Και την άλλη μέρα το πρωί η γυναίκα πήγε στο δάσος. Και εκεί, σε ένα ξέφωτο, είδε ξαφνικά ένα βουβάλι. Φαίνεται πως ένα άγριο λιοντάρι το είχε φάει και είχε αφήσει το μισό. Με όση δύναμη είχε στα χέρια της, έσυρε μέχρι το χωριό το βουβάλι. Πήρε ένα μαχαίρι, έκοψε το βουβάλι σε κομμάτια, έδωσε στους γονείς της, στα αδέλφια της και κράτησε ένα κομμάτι. Το μαγείρεψε, το έφαγε. Τι νόστιμο που ήταν. Έτυχε εκείνη τη μέρα να γυρίσει ο άντρας. Στο σπίτι είπε, γυναίκα, έμαθα, έφτιαξες νόστιμο φαγητό. Δώσε μου και εμένα μια μπουκιά από εκείνο το βουβάλι. Άντρα μου, δεν περίμενα να γυρίσεις. Δεν έχει μείνει καθόλου για σένα. Τι, μαγείρεψες μωρέ για όλο τον κόσμο και για μένα δεν άφησες? Μαγείρεψες για όλο τον κόσμο. Σου είπα, δεν σε περίμενα. Και τότε, λέει, αυτός πέταξε από το στόμα του μια βρισιά. Εκείνη πέταξε άλλη μία. Σκλήριναν τα πρόσωπά τους. Τεντώθηκαν τα κορμιά τους. Αγρίεψαν τα μάτια τους. Φλόγες έβγαζαν τα μάτια τους. Φαρμάκι έσταζε το στόμα τους. Φαρμάκι έσταζε το στόμα τους. Φαρμάκι έσταζε το στόμα τους. Και τότε, λέει, αυτός ξαφνικά διπλώθηκε στα δυο, κράτησε την κοιλιά του, άνοιξε το στόμα του, έβγαλε μια κραυγή και μέσα από το στόμα του πετάχτηκε ο μικρός σκύλος που είχε καταπιεί. Έτρεξε αυτός, έτρεξε στην καλύβα, βρήκε την πόρτα ανοιχτή και έφυγε μακριά και χάθηκε. Την άλλη μέρα
γυναίκα ξύπνησε. Είδε παντού, στο πρόσωπό της, στο κορμί της, στα χέρια της, στα πόδια της, τα κόκκινα σημάδια. Με τον καιρό, τα φρύδια της ξεράθηκαν και έπεσαν. Τα μαλλιά της γίνηκαν ξερά, σαν τα άχυρα του κάμπου. Αρρώστησε η γυναίκα. Ο άντρας έφυγε από το σπίτι του. Πήγε στο μάγο. Τον ευρήκε. Τον παρακάλεσε να του δώσει να καταπιεί τον σκύλο ξανά. Και ο μάγος κοίταξε τον άντρα στα μάτια και είπε όχι. Από εκείνη την ημέρα η γυναίκα είναι γεμάτη με τα κόκκινα σημάδια. Σκεπασμένη είναι πάντα με υφάσματα. Από εκείνη την ημέρα η γυναίκα φοβάται το φως. Αγαπάει μονάχα το σκοτάδι. Από εκείνη την ημέρα ο άντρας έχει μια καμπούρα στην πλάτη του. Από το βάρος της ντροπής. Corazón de maguey, corazón